Yes, boy, I will hello 101.5FM. So, Yamati for Nina. And that then so, and some be a travel or minum, edit, yes, some for son as well. Yes, in Kunya baby, dear mamma. Yes, some of the banner did Marcotin believe. Mampani John Dramani Mahama Edia just say, well, they are 2030 year. Woman is so I didn't fire yet, do my days on money deep, you know. And Quebec has a number manufacturing for the Duman and Yama or Ghana Hano, and no work it out how much to tell you a dunum. Yakwa and some food from some savage of fear. Yamra savage of way coswa. On mine said the above bread state of the nation addresser, Mampani Edibetu Janomu Bobo. The state of manufacturing cannot be better than it was last year. The state of the nation cannot be said to be better. Say I can say close again penny for the two just so much here. And your man winning in an almost striking tea. One more cow almost say a cool manner. Say a free drug will be answering a fee. Yakwa and some food from a tama porton so and penfortune say some fine video. I had no DSC 560 and no massacre one my J APM and semi for become home and yes simple nya this soon say no me and Sabremu Cassia but a live for Facebook. I have HELLO101.5FM. Nation Builder didn't try to a becking kind. YouTube be a despite media. Yeah, the most of them are in my promo boy. Verdun Healthcare, woman, a liver and kidney specialist hospital, almost a fatty liver and kidney stones, gallbladder inflammation, prostate enlargement, hypertension, UTI, hepatitis B, and SSC, diabetes, Nina Fabra, near Shamau, one year massage, facials, and stretch marks, and hyperpigmentation, one beckley in our nimber so now feel why one more Kumasia 100 are buying so for buying day for school junction no so 0502230999. Icon Vision Center Babwasha when ni ama bibia koyi nti fafa ho wo mfidi ankasa professionals no so ewo enti ukwa omuhwehwe wani ni so ekọ wani neti nyina no mahwese glaucoma anase bi etebi esi baabi eso aye kro bibi sha baabi wo mu wie nso a omuye nhwehwemu ehu glasses ababua wo na omu de ama suggestion na esiesie ni no outreach services so ho sorry company anase abusia mo pese omoba no mbehwe mo animamu a ombe ni nyina Icon Vision Center was City Star Building womo bokane abude restaurant wo new amekom womo ye adwuma adwuada kosi fiada no wotwe kosi nonum anwumre ena memendane holidays 9 a.m. kosi 2 p.m. for 0548-430-515. Nature's Smile Dental Clinic say wo ha ba na wo sinimu no pese wo sini twitwi support mani say vita yeyin kabone efri wonu me hyehyehye braces mfama de opese ye wo sini bia Fabra Nature's Smile Dental Clinic a hye no monto omobo asenhwe wo mo ka Liberty Filling Station fan of the ponhwe ni mu 0539839335. Oscar Mark Boutique so ebwa mwanyantade e papapa eba mo from anya afe ba akode ko mo manyini so a omontade na omompaboa wo ho yempanimfo so ye shirty Next Mark and Spencer Polo Diesel Tommy Hilfiger eno dance engagement atade wedding dear emu ntoma emu kente enya agrokra ena lazy designer die emu suit akodo designer perfume emu handbag na ne purse ene mo friend nuane ene mo friend ye manyina abuso ewo ho hwehwe omo prime the second street o omni ahojo sokoban trotro station no ene die nhwe ba bia ECG transformer no wo no emi ahodo mienu kan for 0208-120-280 abotra clinic say stroke ya de edi unyamoja broso diabetes so ya akuma ya de we chikasem tutu pawo bomodin abra wo monfa abotra kwanso ne akupressure kwanso nsa ya de ebi wa akra ebi wotema ena kumase santase fanchile bra 0247904473. Yani amoti enkawie ayeme Mame amase wa bracket mene. Abena ejapoma. Afe kase bono enchiremuni. Mampani John Dramani Mahama edi atudwa se na aban ani swade hunu kase pam de esi wonu se eba manufacturing na tese mfidi dwuma hodo ayewo ha no mutimi ye niema edema oman na omu pese omu pejamu na anye bia na Ghana yen gross domestic product aye twa ni tia friend say GDP no enkomu kwa chefe wo mu no akogina ohamu chiche
nkyemu edunum 15% huebe avi 2030 de na nkatimi aye adwuma na aboa ye pam mampani etrese eba eye industries ye mfidi adwuma mfidi dwuma hodo na yetimi pagya mu saade ene yejayo ebe makwan mankofo bebre enso atimi anya adwuma ye wose ebra manufacturing sector no ye pagya mu no ye nyina nim se eba oman ni sikasam ne ntoto ya wɔn nso di mu akotene enti wɔn nso sɛ ɛnum nso pagya na Ghana fo dodoɔ na nso kɔhyɛm yɛ adwuma na agye sɛ sikasam no nso ebetumi agyina brane mampani di nsɛm nyinaa akɔto dwabra super cement wɔn ɛwɔ ɛyɛ tema wɔn abɔ mmɔden a calcined clay plant wɔn asi BNT na ɛnɛ yɛ wɔ ya March bosom ne de to so enum na wɔkɔ bia no ama wɔn ɛna ɔse saa nisuade hunu kɛseɛ deɛ ɛka na aban ne nhyehyɛeɛ ho a wɔpɛ sɛ ɔman no yɛmfidi dwuma fam no wɔpɛ sɛ ɔde nsakyerɛeɛ ɛbɛ mu enti sɛ GDP wɔn bɛgyina 15% ɛberɛ afe 2030 bɛduru ne yɛtumi aduru ho de a na yɛ nisuade hunu kɛseɛ paa na ɛbɛ mu a ɛmfasoɔ no nso deɛ ɛbɛyɛ kyim anya bia Ghanafoɔ bɛyɛ sɛ ahennum deɛ wɔn bɛtumi anya adwuma yɛ a ɛno nso bɛyɛ adeɛ a ɛbɛkɔ yie paa mampani se ɛberɛ a ɔman no yɛ kyekyere no ɛwɔ sɛ yɛtumi sɛ ɛmfidi dwuma ɛyɛ akandeɛ baako a wɔsɛ yɛde ani hwɛ hɔ wɔsɛ nansan kora nkyɛe wɔkɔ special economic zones wɔ na ɔkɔpie wɔ no wɔn sɛ industries bebree wɔn nso akɔbɔ wɔn sisen wɔ hɔ wɔn yɛ adwuma ebi te sɛ ɛyɛ textile space wɔ ɛna steel manufacturing nti wɔn yɛ ntoma wɔn yɛ nadeɛ no wɔsi bi mu akɔ biebie wɔn nnwuma wɔ hɔ aka ho a ne nyinaa bɛka ho bi ama nisuade ho ne anidaso yɛ wɔ no etimi abɛm. yɛato akasiaba no so ne yɛakɔ Ghana mmarahyɛbadwafie na mmarahyɛbadwa ne yɛ ɔwɔ ɔfɔsen ayerɛbi ayɛnonyamfo kwadwo ɔpɔnkroma wɔdo na ɛkasa a wɔkyɛ mu sɛ ɛna no ɔman no sɛnea yɛbɔbrɛ si teɛ sɛnea yɛabɔbrɛ no akɔ akɔduru no yɛ Ghana mampani yɛbɛkyerɛkyerɛ mu ɛwɔ Ghana mmarahyɛbadwafie a na ɔbɔ ɔman no aba so ae sisi a biribi a ɛkɔ yie nneɛma dedada na akɔ mu sɛ yɛ nokorɛ sɛ yɛ nokorɛ a nkakuafoɔ ɛne wɔn ankasa biabie ho nnwuma ne adeɛ no nka obiara nka ho asɛm ɛntempenten kwa na kyerɛ sɛ nsɛm na ɔbɛkan no baabi wɔ hɔ a nokorɛ nhyɛ da anim saa yɛnkɔ ahoma no so na ɔno abo akɔli mfa nkyɛmu aka no ɛntoa so ɔno abo akɔli Yo, hello, masomo ewo ehanamo. Na honorable kuji opon from Fonsa Yibi na Shebijini. Emra osore ye na ordena no to debate na Shebijafo eye afa President State of the Nation address no. Ena odi to just say senior president kamfo onona ban no se omo bae no economy na atitia pansan omo abipija di gina ne na so no. Kuji opon kuma say se ubese ubu se ampa economy ni ejina ne naso a enye statistics nkuntebuo figures ahodo a president bebo ye no na ye di ye edwuma na emu no se wokopom na woni ekuafo ene womo a womo ye nsanu edwuma na se womo manufacture ne ma na ene ahodo wodo womo ewu mu na eho na wo hu se niema enku yie emma won o se ekuafo se womo mbia emo ene iburo womo emo no webu no omo nyankofo embe so isan se sika ni system ni nti se wo ka economy no ho asemode a ene economy no enyina ne na so fra yenti kuju opon krum. The state of manufacturing cannot be better than it was last year. The state of the nation cannot be said to be better. Service providers, if our colleagues want to check, they should speak to the hairdressers. They should speak to the welders. They should speak to those who operate cold stores. They should speak to those who are doing computer coding. And they will tell you that they are worse off because today, among other things, even the cost of electricity is putting them out of business. So you can be here in the chamber and recite these numbers, that the state of the nation is better. The lived experience of the people on the ground is what the majority are looking out for. But Mr. Speaker, as I mentioned, we are not surprised because our colleagues have fixated on some things. For example, one of the things they are fixated on is trying to ace the inflation number. And so, as they have mentioned, my colleague tried to quote the number. He said it's 3.8. Let me respectfully remind him that just yesterday, they announced a new figure, 3.3. And we have argued that the method they are using, they can even get to zero very soon. But you see, what the people are measuring out there is cost of living. I've been on this side before defending inflation numbers. I'm telling you, take it from me, that what the people are measuring is cost of living. You na honorable kujo upon kuma anusi no
Ena akwatia mrachebedweni Honorable Bernard Bedi Akumbedu. And so say President State of the Nation address in the day. Or today a party with two new people no na ban. Say omo beku itia keta afeche. Na enunti ena yede bills be aba parliament say value for money office bill. Ena things no sale and disposal of public assets bill. Nina no yede aba parliament say the day ubi sorry kete non koton aban ije padiana so obekwa koton na things so ye sika de master for your project dia ye be na emfaso abasu mama yinti akwetia MP. We are grateful at this time to have a president in the name of John Dramani Mahama, His Excellency, who is so confident to report to us his efforts in fighting corruption in his government. John Dramani Mahama can be trusted. It is the case that every government attempts to deal with this endemic. John Dramani Mahama has a track record of doing so much to end this endemic. Mr. Speaker, all the sonas as were presented by the former president of this republic, His Excellency Akufo-Addo. Mr. Speaker, it is the case that in most of the sonas that were presented to this house by His Excellency Adodanko Akufo-Addo, he touched on corruption, but conspicuously missing in the nation's address presented on the day of 20th February 2020, which was an election year. The president deliberately avoided the canker corruption. Mr. Speaker, as if it was just an error on his part or a mistake. In another election year in 2024, the president did not have the courage to talk about corruption in the State of the Nation's address. Mr. Speaker, it is the case that the president at the time, His Excellency Akufo-Addo, whilst campaigning, assured the Republic, the people of Ghana, that he would adopt the ANA style to fight corruption. Emmanuel Akoli na de amaniboi ebaye. Yada so wonra sebedwafie na said 2026 on mine no ye bobre said ye gina mampani John Dramani Mahama edikotu dawie ye nti enra sebedwafo guso a wo mu bobo hu eno no onyafo Davis Opoku ansa wono so de nanutu mu eno o se ebe Ghana aban na adan na aban we yesa ye nim laptop boana also kwakoto laptops diaba we ye 1 million coders program emu laptops na okoto na ye nkoti abuei en we twa bia bum say boom aden laptops ne boarding was a unity bia no ne boy 14,000 Ghana cedis eno na mrasebe January Davis Opoku ansa say we de ebroso na we kra danchen a was so hwe eye laptops no moto na ye nsa dani hu budget da ho da bi o say eba sanso de amamra Public Financial Management Act no mabuso pa we ebebo kwan bia to amankofo afa so akire se won be rewrasi akodi sika akofa proyesam ene keta so se ediaba enti nkabe ya anhwehwemu enkoso ho. Last year, Cabinet had to cause National Communications Authority to fund the purchase of computers under the 1 million coders program. And Mr. Speaker, this is a clear violation of Public Financial Management Act. Cabinet, and for that matter, the president, cannot cause an institution of state to fund another institution of state when it's not budgeted for. And I think that is something that should not be encouraged. What is a bit more worrying is that the Ministry of Communication intends to purchase one computer for 14,000 Ghana cedis. If you look at the projections, today a laptop is going to be purchased for 140 million. Under His Excellency John Dramani Mahama's administration. 140 million under His Excellency John Dramani Mahama's administration. What proper procurement measures were put in place to ensure that there's value for money? One, you are violating the Public Financial Management Act. Two, you are overpricing prices. In fact, Mr. Speaker, just a trip to Osu here will indicate that a high-end computer that should be used for coding should not cost more than 10,000 Ghana cedis. But today, when the ministry intends to purchase over 2,000 pieces of computer, they are purchasing one for 14,000 Ghana cedis, 140 million. Mr. Speaker,
if this is not chop, then I'm wondering how much is my phone? How much is the computer? Any ati for Davis Opoku Ansa. Civil and Local Government Staff Association Ghana Trinity Akan se closer komati atua wo mo se efridwada March bosomeda to so nkronya de so mbekwa adwumam akwakoye adwuma biom dom ne mahina gu fom one members wa Ghana fana babia nso wo bia entena fie na krate pie the executive secretary Ra Isaac Bampoy Abdo wono ena ne nsahya se a Wachro de koma mpanifo ye wa civil service afi mpanifo wo local government service ene mantam no mo secretariat ahodori hina ne closer eye adwumakuo no members hina se wo bia ntena fie duada free duada kono ma wo bia ensi adwuma mo kire mu se aban no adado mache dodo o maketua ho nsem no mo dada setem ho nsem bi o mo to aban nanim o ma pa aban na aba nya de se wo fi wo mu nti afi do ma de nza wo mo so wo mo ntwe ma aban no kra nya de so mbekwa akoye adwuma Orado ekire mu se efri afimpie ne eduenu enkono eye 2019 no mo sha aseso mo ka asem we o mo ka ho nsem kan kra mo do mo sa kwhye nti ase apam ahodo mienu ase ya na aban anamosi ni kra wo mo sensan san krata ni hina ya aban no epene so se January bosumi de dikan e wa afimpie ne eduenu miensa no be sha ase edi ehihye ni hina so etire no msan be ka twa mo se o mo bre kakra na mpa mo so ti ase mo bre kakra ena mo hye wo se January busumi de dikan wa fimpeni adununum de bibia ba yeka mo mbesiesie bibia de amomo wo mo se ebre toso mienu no so aba twema no so hweye no mo huye enya de se obi abeka se wo ana se hya wodo mo nyina ti ase no wo madi so ede ama wo mo eno ane se da bia ye hye mo bo na bo hye no nso ye ndi so wo se aban na da do ma che dodo nti afi we de enya de se wo mbeti ase kura eno nti afi duada wo mo de mahina to fom enya de se wo mbekwa adwuma akwaye adwuma kopem se aban no ebeti o masem no waye ede ama wo mo se we nya boapaye obi wo ma bo mpanifo kokosa wo se wo ma tro krata ede akwa Ministry of Labor and Jobs and Employment and Fair Wages afi salary commissions ahwe enso bi akota ahwe wo so mputo nkata ko hina no wo ma tro bi akonso nya de se ye fi wo mo wo se sisi ana ni bira ba so ma mo mani anya de anhwa ani ebu o ma faso nti wo se kopem se aban no beti o mu sufre na nhihye o nyina ekwatena ase dwen ho gi tu mu no so obeya mo no de anya de so mbekọ akoye adwuma biem Mayenko ensamfu from na empanumfo de ababetu dwase eye samfine diesel engines na je so hwe samfine na ni engine a eye diesel na ye de gumu kire se sa na ye ka no samfine diesel engines eye afidi a ne ho odene na ne bo nso wo soro kakra wose emakomako ahenum aduesia 560 ena se ye kasei omo officers etinya kwa akwaji ewo temaport ho na we ye customs division edema Ghana Revenue Authority ne fire from say preventive unit no omo na di sa adwuma na omo timi kwaji ye wose engines yi omo we na tese ewo Golden Jubilee Terminal eno ewo temaport ho ebi enna mpanimfo so omo hepatete kram padia we di omsusu omo shada de bai se fama gudi etunu kwambone so de friend se galamse no ebi eno omo de kwa akwaye eno nso nti eno omo tu sa na moye omo kwa akwaje na wase we de na fuam yenu pentamuni we ne de tosum yenu a samfine emfidie yi wo makwa akwanya biaje ewo port ho de edi kan no na ya match bosume ne da na toso miensa eno kra de o se chese na do edoson na ya pemba ko ne ekire aduoson na eye samfine fidie bia wo mokwaje ye na eno no masada de hye container foforo bi mu ewo temaport ho eno de Environmental Protection Authority EPA empanifo ne ko hu ya wo so amu frigidaire nti wo ka ho bi ye adwuma no wo kokwaje ye na osisa ohwe sa eye samfine diesel engines ye ka no ho asem ya eye powerful industrial diesel unit enti o say ne ho den nti wo ta de ma water pumps san fidie na ye de twinsuo na dredging equipment fidie a yetimi de ti eye nsuo ne afro ne ade free mu no ni nyina san fidie no na wo de wei ema no na eye a na ye galamse site pa na wo de ko e de kokwa ye adwuma ene se no wo de asie wo de fa eye ekwati kwan nyamra kwan so krawo na nka bi de aba bedura Ghana ha no de akwa ye nsase ne ye nsuom e de akotu galamse ase no Commissioner General
edema GRA eyora Anthony Kwesi Sapon wano no se ne officers no obo maba so papa wase adwuma ma ye ne ye adwuma so esafata se Ghana fo nyina ebo maba so enam se womma omumudie ekosoro ede omman na adwuma no to makoma so kosoro tsen wommo de wase de edu baabi a emfidie bi se wonim so obi kohuna ya na nsempii na wakyere na nso wedie de obi aka ye bi officers na ntie omo ye omadwen so mbesom omman ni nti womo gigye ya enei omman no ho dronti ena omo gye ye omo anwene omo ankasa ho eno nso nti oso omo ma na nso ho a womo be ye nhwehwemu de edi kan enipa ku anasa adwumaku a wokokra mfidie ne bai no mbehwehwe no clearing agents na tesankrofo a womo gina mkoyi wo port ho no nso womo so mbehwehwe womo wiam ma na nso ho baby cropot ya na nkomodi engines ahodo no ekọ no eno so mbehwehwe wase we nyina be wiase no ubon se enipa wom ho bom no ne enya wom nyina na baby osa amambra ne yede to no ne yetime de ato eno no Anthony Kwesi Sapon se wo bon krofo kokopa se Ghana se port wo hwedie ya mma kwan dam wom mfa wo meyi kwan se emfidie be sei oman ne yensase ya tena ye ene yensuo wom fanyi ekwan no mfa ho emra ya kwa atumamponi amensi no emu na ononyamfo Ibrahim Isaku na ye mensi ka chipeni odo omano omani abere afi papa o galamse fo so omo se wo ntwima galamse fo kwa make say wo mfidi omudi ye aduma pro Ghana sika no 50 million Ghana cedis omo akwa sese ni hina enu nti ye kwa ahoma no so na nana akwasi kire ede amanebo a aka no ede atoa so ede amaye akwasi chiri nyama nti bracket ade say omai ene emi ento aso ba ye ne no akom assemblyman owo potri krom a eno eye kro bi a kwadwuma eno omoye eben adujama ewo afo no south east mensinenum ewo asantemantam ha ya one ne onimunyamfo kwabranche baafo wono no ada na di se ene manim ya wosre oman mpanimfo se omomfa nsusu epa enwa kwam said ye be ya akwanhye huhu dodo na etasi wosunyande ba kumase kwantempon no so no yebetimi asia no assemblyman echremu se so hwe pa dia sunyan ba kumase highway no so said akwanhye sie no ene sinso a ehu wutim se ejini pankwasabi emodwa hwiegu wosemia beti se potri krom afenimfo krom ena fa omai hone de ya na enkoye kra na ono ordinary tool from pa no kesie pe ehwom ade akwanhye ban ne se asankafo monam kwan no so America oso mu komrika 10:30 said ye sabi tina kra ni wo na sa America no mu koni nyina achi no enya de se ekwan no sa sumpie a aya no mu ye bi speed rams na bi wo so ni nyina ka ho bi emom timi tumrika bi ompe be wiase no ubate panyan na sabi onipa da sani ena wa free mu enti no so osra mampani afi asie ya ehwe oman na kwan ni akwantempon sam so se wo mu nyina nkamom no mu meyi bibi ewo kwan ni so wani enu akodwon frama etwetwe nkomo no ena so de twa arehusam esi ebenadai mate bosom ne da na tosom yensa sa akwanhia esi ye ewo sunwan kumase kwantempon no so enipa poripori edunsia kanana omati nananom ewo nsiedu President esi so pa political me esia de ansa na fama ya ba nti no o se eja yehwe na eya amamre na monso no monne abane ni nkomo no monso emoaye because adoba fo no omuduru a like omu feel say enkokobi bidu akokokora wonti mfa ka anya de emmo ne sa so omuduru a last year school lifokum enkra best school ho bus aso ano bone kuno nti no last year ni patre na hwe de omu kwa ana this year is 16 years abisi afie mu afinko na ye mponi we bosom ya tosom ya samponi nti ye bompa ya nyame na naja ye bompa ya se womrem naja asan kwanciawe anomra se mai nti wo futo bi abema driver for na oh me futo na ma driver for na se eni a ye kotie ye eye potu krom eye assemblyman ono ena kire se wode sansem wei etu John Rabo cabinet baafo eno no na ofa akwanya ne so ena wode afutuo ma asankafo mo nam sa akwan ni so nyina se ebe yo afedi amonto mobo America tanta no adoso wonim si akwan so yegomra asanso no osagodo enti mu amofa sunyan ni kumase highway no so no ya mo hwesam bedi no sa ambra ni nyina so na montimi mo enipa nkwa ene ejapade ho ban
president was a particular Siade, and son of Famaba. And you know, also, Yashena, Mamma, Monsono, Money of abandoning Como, no Monso Moye, because I don't know Omudua, like Omufilis and Kokubi. Really, I want to be Faka and the Monisa, as Omudua, last a school, Lufukum, and grab best school, bus, a son of Bonacuno. And yet, way a year on my young form. Honorable Cabinet Table for Nedia no. Augustine a Japan, your friend could jump from ma and a dear money way by. Mensini Cratchy Penny, your was at East Mensini Mo, a union for Ibrahim Adams. One nay, 1 month for a year, 1 pound credit, and a dear Sedachi 20, Emma Ghana Penny, John Dramani Mahama, what modern bar war Mensinu Emu, social media washa, see a wire or war, putting punto de promutichu, a banner upon doing some more shop, money pa, and also into no more than I say, a bonabasso. Now, in some way, he now, young for Ibrahim Adams, added to Dawa Brana. Chips compound or Messia, you mubia no adane dia mo manfo yon kwankwani ano na wo mo na sa chips compound German embassy ene seche East Mensing assembly no ene di kashubo mo fa ho eka asida kese no enkoma His Excellency John Dramani Mahama dia me kan sa asem we say without the intervention of the legacy fund no nka project nya dia kebit ma complete to say yenum bi be fa akonya no ye ba ye na che say the actual budget na so mu di ewie edan no this is intimi ye the ewie ti the ko ba say local government ministry send a signal by say ye fa legacy fund ni ye the incomplete project no ma konkwanya so nya access intimi use facility this ohun ya ene a true legacy fund and nyame adawruma His Excellency John Power power so ya what they buy and negotiate with the project. Oronya for Ibrahim Adams Mensini Cratchy Penny or such East Mensini Muna attending Kano and no X-ray and a Japanese ambassador His Excellency Hiroshi Yoshimoto or no show Musa Japanese abino and the Ghana ban in February no medical subum aye duma boarding puntu abra or mafia wagana titu ebano apomudinho and semwa. Which is with focus on the health issue and education opportunity. So that's why we initiated this in the grassroots assistance activities. So maybe, so as I mentioned, we value the philosophy of human security, which guarantee the fundamental rights of as humans, especially with focus on health and education opportunity, which is the fundamental rights of people as humans. So maybe this grassroots grant assistance project is a kind of a symbolic project which represent the value. Nekrakra muno ena Dr. Justice Ofori Amwa wokọ seche East Mensing no na ya pomden kwanche for wada Mensing Cratchy Penny no ene Japanese ambassador no ase e wade fair for mabaye ede amawo mu facility ne behwe ni na ya hwede ya adwuma sede ese na ya fata so wo hwe ufri afijanse bank kwankwan ha kwanwa so bi obi fa afro na awo Akan na also owa head distance na osi etimi gina wo ha ya na yankopon adaroma Japan aban ene the district chief executive adaroma such east otuma boa ama ene yenya sa no mo ya ye behwe so na ye de ya adwuma so no ade aboa omanfo no ene afoforo na de yesere no se apodinfo na apodin adwuma ye fo no so be yi omuyem na omoya adwuma na mode aboa omanfo no enkoba se yebeba no ese doctor ni ho na ase nurse fo ni ho yebehwe asisa anoma no nyina abo ho ba. Dr. Justice Ofori Amwa Mensing apomden kwanche for waseche East no ono ena yete ninka amaniboi Alex nti ena ede ebaye Manfo adwenkyerɛ ni bi entoa so benji won fancy sewia ena ose
se wo yi koko nsensemi eto nchen adom kuma no e de ebiem no mo mbeka safa ho na mo akran so munim se ewiase nyina koko buo no ekofom ti Ghana foi mo mama ni na ho mo obi a na adam na sese de o man ni sikasam egina na nan so enya ade a ekobiem koko sam no so kra enche ebetwam o se nkyere nkoma honorable wisdom osaibuoma MC owa atwema bi eja south Akwasi being the free Joseph Besiase no de ba e na o se mampani John Dramani Muhammad de kasa de wo ya de pa wo na no so de o de na no ba fa ho sisi adada wo wasi mfe bebre ni wakasa adada Ghana for sanso wo ba yi wo nye hwe wasi wonkoso na da Ghana for no de ma na nye hwe na ebre no so a e be to aba no etia no ana ne ewo kunsu kwadwo krom e na o se NDC amanyoko no omo de nkrofo ha Ghana for ha bebrebe se de ye bre no omo mfa ne sa agro jokes na omo de omo nto aso sa na entekra omo nkasa be hu de susan ode bode hu no kwa akoto wo se ntia nkoma boss a okeke Azema ndi frikono no de ba no wase ntinyankopon ya adom wachina Ghana na enya 69 years na 69 years ni ena still na wo man Ghana so hwe eniema hodo abade de dum wo man Ghana ye woniema bebre pank betimi de sesi wo man no so yankasa kra yentimi nhwe so yase ya te ye ho afre abrofo no mu ya de independence and so de eniema e woni hina no omo an san sho omo so omo hwe so no so nti ebe ye ni wachia kronom hene nana agye kwatin Oyibo Buatini wo nebehi oye member NPP media patrons and o say Mr. President Mampani we de se kanea no entimi anyina na nan so na se si ya se de dum so koso dia eni emfidi dwuma bebreba wo kase ye de ani beto so na bo esikasem no enya yo papa enti so pese ho gina de a eni na energy sector ya ho ne ne fam no ya wa dwuma mankane ani nyina so de edikan wo se nche nkoma Dr. Baumia Salitenti wa MP wa dwuma wo bieje South ena Kojo Bamba National First Vice Chairman hopeful Lawrence Boache di fiase ni asori kwanta no ode ba no wase e wase aban no ti ase inflation abafom se inflation wo formula se niema ye to mamu ni border so wo so de a na chese mfaso bi anhye de ni so wase wachi akwabri East NPP secretary Ononyamfo Jones Safo ena K9 Sabrepo Johnson o say Mampani Mahama Ghana for so se si e nei ene ye pa adwuma ye enye 2030 enti papa sa eye wasi adwuma na ase ebe ye no miense bi kwa no pa wi anwumre no e wo hin ana ne di frequency kwado ko no de ba no send this for them de mo nkoso ana mo for ma ni ago na mo twetwe yesa na mo nsere na encha kura mo ni so beti mu se nwan Martin Jaju so domi abro say Mr. President ye pa chewo ebe ya nka omani sikasem no fasi de kron fa gina brane na ja se 2030 na wo kan no se si ade odun so no kra ya abro so light bo so ye den na bo ye den won so akwa akwati koko so ama koko akuafo ekro mo bre na nso te so kra no wo mo ton kra sika wo mu nya bi wo se nche nkoma na maame anti akua agenkwa wo esanse bontefu abwaje da costa de ne adi wi akokwa amon wo eno state of the nation address no na akwa ye ntrom ko a ene niema basa asesa no na si den na okase enipa chesempim dumiensa omakoche nkokọ ahanson aduenu osi wei okoti bi wei ye na se o aboche clinic say ya de ben na edi unya wanu nra wo mpani ahye mfidie mu a enko stroke ya de mojabro so diabetes nso ya akoma ya de opa wo wachini se bi masa oyo ba na se be ma wachika sem tutu ya de awodo a edi unya wanu nro sa enko no momodi afo ni hwemu aboche clinic aso ye ho de wudu ho a ye mo wadu won opani emfa nhye mfidie bia mu wonsanso ano nanso ano mbeto mo bo ase amiemia ebasa ntini mbebie moja bedi afusani ama hwato abocha clinic ewon kran tabora number 6 Obengwa filling station tamaye afie nyamata heko ECG kumase santase fanchine bra 0247 904473 0247904473 abana we di answer na beto aso no Masawood kumase bantima wonim so de ne de bai se na meja wa ha wose Ghana fo ye fra komapem ne to abade ma NDC so ma mebo oman ne ho ban titiri ne yensa ase
omo by do osi afedie omo do omo sabenkum ni nifa na edidi omo tie guma sensa ase ni nyina galamse pa yensuo nyina sei sesi ade Ghana ha galamse ni ade yekoso a enye kura ewo aban we ne nchen wose ba umi ato so 2028 nchiankoma honorable Sampine national first vice chairman hopeful ma yenko Oscar Mag boutique na yenko nkodidwa Oscar Mag wose ne man free UK USA Italy Germany Spain ni Turkey eno omode abegum eno nti ebre bi a wokọ ayefra wokọ interview ana wo program fufuro bi abekọ no ema niema mofra de ni nyina omowobi enti ya bedidwa so dada wo ho de ode bekọ ba bia emofra omanya afia de kosi omanyini obenya omode ena yen so a yempanifo ye bekọ officer designer officer no obenya o Mark Nest Mark and Spencer Polo Diesel Tommy Hilfiger Lacoste Kahun designer wedding ni engagement dresses so ho into wedding atade papa efe engagement de ukente wontoma lace no a designer de beaded lace embroidery lace or cord lace sequin lace and adorned lace ladies and gents suit papa afa best spread ni suit no so designer de sizes ningina omo designer perfume so Versace Armani Blue de Chanel Dolce and Gabbana Tom Ford Bosugo Kahun designer handbag and then the person so Louis Vuitton hem so ho Chanel and a Prada Gucci Bottega Veneta and so Kahun designer makeup kits no your mom Mary Kay Elizabeth Arden Maybelline na wakaise omo baby skirt school bag wardrobe car seat traveling bag amo friendly and no Similac Enfamil Kendamil Aptamil Cerelac ewo ho and a diapers no Little Angel ne Huggies omo prempe the second street omo ahonjo sokoban trotro station no ene di anhwe baby a ECD transformer ne wo no omo sa wadum omo first Atlantic Bank Northern Chroma omo na nkene Hagen di anhwe de to so miensa edum ho a omo bo Afrane House ho enom ben Takradian Brothers for 0208 120280 0559 539 Nature Small Dental Clinic is your harbor and a wall cinema or seno a beautiful buana say beer to a few per se to your boss in a station in a yen to Senosone kama yen pon money say fita yen carbon influ no yes braces and for mouth be a first in a CSC who their Nature Small Dental Clinic for better on board CSC the amount one more oral shop oral products who do not be a duara de cosimum and domu ye juma and upon what the cosia in Minusia afofida hina more ewo ho one more kasi Liberty Filling Station Family Depot shine more kumasi ha Lady Diana New Gulf Filling Station abrosan na work on gono so be hu omo kaisa nyankopon ya adum otini fie and a free dental screening no eba so on besha sia no pa no twe de akwakosi enwenu sia 0539839335 0539839335 Icon Vision Center so ewo ho mam woni pada sani de wani ene de wonam enti sabi me mani padua ne kanea ennum ya hwe wani ye ni yawe bi ebeba no fako Icon Vision Center no momwa no be comprehensive eye exams na ma kire say omu wo mfidie enti wani ne so wani ne nchen wani nexi ombeko baabi am edu baabi ana yawe owo sa glaucoma bi etebi asiso wani ne so aye kro wisibisi de usi ana akoto amene mo no ningi no betimi ehu ade property no maboa wose omoye refraction ene dispensing of glasses enti yabehwe wani ene glass kra wose ma wo hye na etimi bua enenu omoye sa adwuma nyina kama pa na omuhwe a omaye outreach services enti asori adwumakuo ena mohia na motobi a oba be ye nkyerechira fa ni hu no sade mfidi aba na ohwe mani amamo a eno so Icon Vision Center ewo ho omo wo city style building a eno ebo eye kane abude restaurant ho ewo new amekum omo ye adwuma Monday kosi Friday 8 am kosi 5 pm Saturday and holidays 9 am kosi 2 pm for 0548 430515 0548 430515 Vedang Healthcare womu ye liver ni kidney specialist hospital womu se ya de bi edi unyansa ye fatty liver kidney stones gallbladder inflammation prostate enlargement hypertension UTI diabetes hepatitis B and necessary ya dia hodo ni na bomodi afabra
na enupo omudi afre India ndi aba na omumfa bi enka ho omoye massage and facial stretch marks beko na nso ba ni ade asisi wonim no be clear ni hina ma afi wonim no aye kama pa na afi etimi atoso Vegvank ewo kumase ahododa ban so koban je Kufo School Junction no so 0502230999 0502230999 Kasiabono esi Samfo ye Kenneth Obin the master planner na be de etire eye Otobrosie Kwadwo Buadu afe Nana Dwomo Father Paul Kwame Woda efiase wabunsu omo nyina ebua bi Francis Sodimu apotene yani amoto yenkan wiai ayeme maame amase wabraketime ne abena ejapoma ene ye besum ye de konso brebre eto so ye da masene mobre Chicken flavor, your love